Radio Bulando Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai wase yani. Nasota mayra
Turang kena marama da ruke no nela si bitoko bekendra tolu ena ono na miniti nimbula bena kana biokani wani ndo batu mai na kabi de benga rabi ndai na radio mbula ndo bata San Francisco ena ndo tal na kabi de benga rabi singa buki lulu na ketin kedi ni singa bulo e perreli en bagi bena kana ndo turanga rono ndo rosa lu ketolo muni tokani ndo de benga rabi de lo nobo enda ndo batu gani me dobo na bitu na koloko ena kabi de benga rabi ndai enda na tigabu ena irongo ena ndo bono na bese burubura ke nangito hotio ya enda sananga e tomana tiga ndo ba rongo na ekabi de benga rabi ndai pa multan labi kemni sar cuma na live na kabi na nikua na sa bole na vitomani berto na minsta reke susen ke Gigi nom do serre ndo na ngona leka kami ngonda pa kana mata mata non dei rong kabaka kina ina non do bunua kaya bunua ilalam blavu ni ministry ena to mana tigunga na kena walataki na non ratigo binaka ena non do bunua na non da waga legislation ni tamban nimbula so na ngasi ni buli liu era se kere tunga me waga ndo nutaki na ndundu ni ken risau ni ndenanga ni ra tauri vola ena ngono bata ia ndundu itigo na isau e soli beira la beta da kama yungo na minister ni bulio asir ronro na non tronga na parliament ni kuwa se ya budaba era bagadurumikina nangasi ni bulio kina be korni buli ana mbaki bagabuli ni ronundolo rosanga bulga tolu kan minister ronro ni bagarau ni bagadurunga sin bulio sa tauruwa ki tikumai na open recruitment system ve bagandu induitaki kaen yongo sa kawaitaki sarwa lebu ka ndusietigo endona tubutuba ka senga ni binaka kure ronro ni tubutuba ngo vagabuna endona ve malwali gida bono ni daga ka tarana non rubuli Esa mai kadibaka ni kuana Aotearoa New Zealand mesana sulia kina university ni deva 5.2 milioni na dola ana loma ni lima na mbaki me tokono kina na sanga ni bibi sau kina kena tundei na vitoko ni mbaki tini ongo around maindo bata kina university ni deva kina Aotearoa New Zealand me toko ni kina na tubu ni university na nonda Pasifika e kila ina biyo kani Aotearoa New Zealand kina university ni deva ni Pasifika me mbasika kina na
kenangan rebi mewa sei kakilai na vika embaleta na Pasifika tukun ne bugu ni Prime Minister me New Zealand ni biwe kanyango e varutaki Aotearoa New Zealand me toko na itubutuba e vaga namatakina na University ni deva ka me reida me adobisara na vika elala takitu tukuna ko sepuloni ni abu takitu na biwe kani ni tini na mbakiongo e na vika eanga ekileikina na nonda Pasifika marota kana Vice Chancellor University ni deva ko Professor Paul Alwalia na biwe kani e mai mudhini ongo kana ndondonu kina mero na vanga ngato takana na onro biwe kani e na buku ni tubo mbalabu ni tamba na rorua na ibuke na bebuke pa labo e na buke na University ni deva me tuba ka buno takana be kaya ngandra bandina tigo na nonda bunua ka baga kira na Pasifika na mateni tu kon New Zealand e turabita tu na mateni tu gobiti e na benga na engandra kina gobiti na bebuke ka toko ni kenda e na bebaga torda ke taki e bare takana tu tongor na minister ni business lalai veboli sarvanua keina tambana ni tukutuku ko manua kamida e na no na kinda baga tiko na buge ni Prime Minister me New Zealand e minister ni be kai mai bunotani ko Kamal Sepuloni me suba e tukuna na buge ni Prime Minister me New Zealand na inakini nona bisiko se koya me mai banga ngado takana isema ni mateni tuirua kamero be talno takana saladava e rauni waliki na ndrendre enda ulago duruma na mateni tuirua e rasala mureti kumani lago banga mateni tuongo na minister ni Pacific People ko Barbara Edmonds na minister ni nraki beisau ko James Shaw ke na sotal na leoni parliamendi na NGOs sonando businessi ke na sona lilioni bebonua ke na itambangoni en na Pasifika era mai bandina tagana turanga na president ni nonda mateni tu koratu William mai balili katoni vere na nonro mai bosombumbulu igo Justice William Cullen Kini ke Justice Ali Patengetaki ka vaiduri en lomani mbaini kovana nimber non randingi tayo Justice Cullen Kini e atorotu nei tutu baga president di baga tawa ni Court of Appeal mai nei kadhiwa ni singa ni vula ko February ronondolu tinigarwa me adobani ka tulsanga bulugando ni singa ni vula ko July ronondolu tinigatulu karangi dambeta nei tutu baga president ni Court of Appeal mane matini singa ni vula ko okosita ronondolu tinigatulu kina December nei ka tulsanga bulugando ni singa ronondolu tinikadhiwa ko Justice Ngetaki e atorotu nei tutu baga ngasni vuli ana University ni deba maina ronondolu rosanga bulu me adabo mai namba kiongo Justice Davendra Pathik e atorotu nei tutu baga loya me rauta ni wasanga bulu kalima nambaki e mai bosambu mbulu ko Justice Kellen Kinney kinai tutu baga turunang nilewa ni Supreme Court ka mai bosambu mbulu ko Ngetaki nei tutu baga turunang nilewa ni Court of Appeal samai mbale meuti mai na Super Magistrate Court na nreba ni lori ni mateni tu kaoka nandona bogadalka na singatambu sauti beitake ko Thomas Langilangi ko Tomu Langilangi ni bosota yamba ki wasanga bulu kawalu nandona dala ni ba kauluri nandela ni mateni ke na dala ni ba kauluri ba rerba ki kabagabuna na mabua rai ko Langilangi na matai maramani lewa Safair Ratu e ambale mauti ko langilangi na runan dola kana ngai rungo dital non kisi e na karuni singani bula kome ka mena bagrai de indona matatagi kwa ena lomani matabilawai e boro tibu a mena ndaurei rei tu na station no visa mai nabu ena be singa boro wai tu dosara e vingo mana Fiji Revenue and Customs Service na be kai mai boadora na matani tu na kena mai vingomi merasa kua ni sauma na ngoni buli na nonrandi nau ena tells ka mer na bengarabi na matani tu mebaka mera soma lesu ngaki na nonrandi nau tukona ko Mark Dixon nindondonu mer na torlesu na matani tu na bengoni buli erandi nau ena tells mera ni radaka ngai na nonda banua ka rasoma lesu kina na matani tu na nonrabengarabi ka sianga ni ratori bolo tinga ersang ole kiba balangi tukuna ko Dixon ni nangandre biber na ngoni buli era tiko na rukuni skimongo merna bola na nonre bola kere karbaga lewe na travel release form membelata tunga na nonra wanonobi
Butage mai na sobea ni Fiji National Trafficking tauri rawa ni 5 na undolu ruanan rau na leni vonua. Viti roga tigo na vuli taki ni leni vonua kasanga ni kilai. Varai taki ni wili ngwa na mbosi ni Pacific Regional Forum ni Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants. Tauri rawa ni wili ngwa laki vaga taki va kaukawa. Se na forced labor. Kabaka na non laki voli taki na ngonra tuguna ko mari fatiaki na research officer mana UN membleta na winganga ni lebuti ko ne boga takile kile lo rai membleta na be boga daga taki va koko na non bonua tuguna ko fatiaki ni se tigunga na kawai na buku ni non voli taki tiko na le bonua ka kuria ni na ngandrevi me voidur na be vanga ngai membleta na lengongo. Me bakani sa roro tiku moyongo na singa me baidori kina na Coca-Cola Games sabe bono no mitigo na songo ni mbasi na nonda bonua kibira na ngone buli na itumbu na ndoni be susu mera na ngangaro ni tiku na bugu ni kena banga taki na mbasi me sala ni be tosoyaki na lenga kaya na vida na singa saoti mai boya ndona leni bonua ka sanga ni boga na baka tobo taki kwa na ngone bondo tiku kina na lomo ni mbasi kena vaga tangi tigo vaga sausa na sere na lomani mbasi me sana kua ni na vaga tarai tukuna na buni bola ni mbasi ni nonda bonua korohit lachan ni toba bakango mai vira na leni bonua karena gai vanga luya tali tunan reba karakota mai na lenga gai vira na boni leni bonua era vaga yang tagati ko na ngunsala sa vaga tambuya na songo ni mbasi na nonda bonua na itobongo kasakire kina matambos kayan raba na ngunsala marna yan rabi ng basi todo usara kamera tutungi taki ng raiba era lurai ni rasanga ni muria na lawa era sote ni undulu na leni bonua na Vodafone Arena na mataka ni kuwa na non laki talada ka baga mode bagandua ki bua ndua karongu tu na nonda bonua na nona bengrabi kando talitaki ko linga batu ungu kisuwa bungara kile kwa dongo na linga endua kabiwa kani binaka kena tambana ni tukutuku na nonda bonua kabakaki na nona borau ni biwa kani raramba kena ndua kenandau ena marketing bunga sarara kurumbuitaka na nona samai takali na turangango o linga lewe na tuna bunga na matambose ni be matangito ka sambito koto mai endona rongo binaka kibe kenda na nonda ndau be marutaki kasana ndau kena individually me kadi binang bulan na ilinga na madho sauti ni sayamba ki wasanga buluga bitu karto sambi ko to mai na biti nani go eni kerto na tolu na luben raw disques merida talendo na dongito meroni nangaraba kina nangito ngo na virita ki beleti tigo mana sa sabagarra ko matau ka bagaro tigirti ko ngoni buli mai kya nanga no bagaro chugo kina Coca-Cola Games ni ambakiongo oya en field events terin taka ko mata wero na ngoni buli mana some vivek nanda high school na virta kivility karwa rawata kina na metali siliba na mbaki sauti na mbaki ngo erosa sengata meru na rawata na metali cola daga tali tunga ba ko na strength and conditioning coach ko ben tumba kimbau na non ravaro taki na ndongito marotaka ko tumba kimbau na non rasolimbulati ko na ngoni buli kalorengo ena be saulebu ni non rabaitabi erto mai tabodani ko na swai shipping Fijian rua endo na non to single tiningi tobu kabataki kilitagi kena na be ka membale tikenda toka na single tibongo endo ne bataki kila ni masi kambulia ko anare somumu arato na tokara na nrua na single tibongo enangona arato na sota kena Timini Blues enega tinini wabo kini Super Rugby Pacific kana boy dhuri melo toka ne krosang bul kadio ni singa ni bulongo sang ninge bakatarata le na coach ni Timini Athletics ni Marist Brother High School ko Antonio Rambuili ko marato na bakalutu mendona ka ena nandoto tuba ena bakabarao kina sotso lebu ni Coca-Cola Games ena mada o mengu ni oti na nandoto sang ni raw kabi na sara nembag saoti sa durumai korombuiliku mebuke na kornibuli chambe ni liu merto toratali na idhodho bilibongor
Arto may bada bara na digital Fiji under 15 na nonato tua may New Zealand na nonato may nganga wana timi ni Tonga na kay rua kay sanga. Rome tangeta duru ko Jared Mario kay Velani Rasorewa na kenrato kay na nonda durbu. May nganga na timi ni viti be ku kalanja na kay diwa kay ndua kan ruka be Liechtenstein na kay ndua kay rua kanganga be Tonga na kay rua kay sanga. E arua talanga na nonotongito na ni bakatakata dua watake na Solomoni kan dua tale ke Vanuatu. Rasa ya mai kina nonda bonu e nambungi na nonda daurubo. E samai bakatingu ina nduru ni All Blacks ko George Bawa e na buku ni lenga ni nduruna. E amabua na nduruna na nduru ni Crusade zongo ni voti ko vida na miniti me dhapa nangito na nondo sota kene timi ni Reds mai Brisbane ena ikatul sa vulkando ni singa ni bula komachi arwa toto batati go Sevuris ke bawa na buku ni mabua karo nangandre mero nangarabi bagabun wai karo na senga talanga ningito na sotsota ni burubura ena mbakiongo mai bransi esangito ti bo rosonga vulkando ko bawa ena timi ni New Zealand ena loma ni runa yambaki Saudi. Arto sa kalau mai na J.R. White, merto sa nabagayaya taka na Fiji Rugby Official, ni Runa Mbaki. Tukana na buni lewa bagatawa ni Fiji Rugby Union ko Sale Sorbaki, ni Bebu Kiongo ena senga walenga ni bukeir na daungito. Ena bukeir talenga na daungito karabia buli na nonriaya ningito e J.R. White, ena isau elele sombu. Ena barota ki todoko na nonriaya ningito na timini biti todoko karabagai tabitiwo ena rakabi. Nangito tarabango e sandodonu kina wana timini Rooster Chicken Fiji anan rua menanganga kina. Merau ni tauro indone tutu kina semifinala ni Super W Championship mai Australia. Arto sanruka bagarua na nonda ngone lewa karato ndambiti kone katolu ni tutu ena diwa na poindi. Arto amainruka wana timini Waratahs ke na Western Force. E rawatati kona Force e walu na poindi Brumbies e vitu na poindi. Ena ngandrevi merto na ngito baka sama na nonda ngone lewa. Ena nonda na sota kene timi ni Reds. Erto na bengati taka na nrua na Force Brumbies na indambe ni semifinala. Kana baka tautaki ena ngito ena madhawa ongo. Ero na sota tigo na nrua kene Reds ene karosanga bulu katolu ni singa ni bula ko Aprili ni 7 na tolu ena 5 na miniti na kabi. Na itu tukunin rakir rawe kenda mainandi. E tau banga una na uda kana pakila ina kurukuru ena ya tuisawa ke na ya tu mamanuda. Wakatulo lo banga una na ya sasa bera kana ndau makanan raki ena nonda beba nuo taleso. E ndona wanin raki susua endaba koto maina ya tu Solomoni. Kana tete baka kina deba idha ke keba nuatu. E ndota le lagi tarati kuna deba ni voli ku ni ya tukuka. Dota le woni raki susua ya laki ndabu koto volekati Tonga ke niue. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani.
Say
Sarna ken rongo di chicken at carry the cow ya ve sombe ka racing rongo na kabi be grab di dayo tambu rongo na carry the cow ma virtu na matelo to toka di turanga na ita buni sasari o ya na sedi dawo ni ndele ndo ndo kirto be tomali tunu bi mama ronta kinda bo na sa rongo do ti na rongo sabi mama ndo talanga weekenda na tol na kaloko na radio bulo ndo bata ni o chebida na tugu tugu ni be bolongo santa langa bina ni mande na ser klan lele usar rongo ser chumai na kabi be grab di dai na nonda viti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singa lebu ni baka rombo ve kemudo mai viti ena radio mbula tua bata San Francisco me kauti kenda bata ai kemudo bakando tunga mai viti sa baka matalau na nomundo ko bati sa lebu ne kemudo tindika na tini bulu makau na bisikete na rewa bata red cow wupu da saku si masarangan na ikatungo gamay tutala na kenurnibono kenambele pai karai da boleh mai be oi dosa itu ni kila kita boleh ngamai na maulimat tok nganggo i Santa Rosa mai be na maulimat wele doko na nonda business na ngoli tau kay Amerika doko sa mai do mai volleyball na maulimat 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Endona mate kuniti wale wekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kunei ni ndua mana wea tini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna matembo na hepatitis B. Ongoli wake na kenaroni betobi sena tobi kuna matini navengada se liver cancer. And then remendo kila kesate likontiko. Na wakanisa ngusoti ni kene wakatakila kila se symptoms wakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono wakandi kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kene telefoni 526 ono vituwa 51watolu sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isando umbulu binaka. Dosa ngay tukimay, endo binaka to bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi tukibo sarangamay sa tutokan dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbo ni Wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na mga biti. Kito rongoda, nito ay kendo na stondo bulit nagkikenda to kaka na? Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay lingori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store.
e kauti viti mai voka voleka ka voka se utaka na wana nanu. Woli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele, yado kina chase ningu nengona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga nengona kareang gona binakadina. Kay indolo mo talangango na nondato boutique. E politiki na naisulu kanta kilaita ni kina kina daga dilinga karami soli boy loloma. Wei kemoni mai Pennsylvania kina vebu no bole kata. E rau talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni taliboni vitu seba vitu wadi orua vitu diwa vitu ono se vandu lima tolu seba vitu diwa rua vitu tolu se email kina fijicoverstorepa@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongo na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemada we California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Pina sa boleh betul kan meramas potong bikin dari rusuh ke mana meniti me pana kalau ke radio bulan dobat kita ni sangke siapa cuma ini bulu benak nang sa boleh lebih tokan dia nak sebenarnya kan ser tertara apa ana orang bulu mata ni kina be pasu ni matuku buno tampe ko parong cuma kina pasu ni matuku malo bagali besar bukan rakai bina kana siapa cuma nak bina kana kuam sabo bina tal cungau ili sepedi bu imbureta bulu benak ili na kena sa siangambek di nanggai so mitalembek na telse ya andar ngon cikani tuku no de bunua ni bulu benak ratu kini coci ramasima apa muter siama saka cukup mai non rakor ba turangan di cukup turang saka talanga mai takau di tembuan non dari cukup na turangan tu imbuan ni bulu benak ratu kini coci ramasima ke na nomuni matu vale bulu benak mareta lalang besi mai Liverpool mai serene mai Australia ngo benak sa boleh benantu siama cukup mai nabe kapito doksara waktu lagi nabe Ronin dau daka warauli labi mai nomundo rara Kingsland belum pernah ke Ronin dau daka abang ni benak talanga dia na buku nomundo siamo cukup mai na mati law ni Kingsland wambut ni badi on tunggon na bingkarabi yang rembongi mai Pertania sen mai na United Kingdom apakah ni binak tu yang lebih kemuni na ya kai binak ni bingkarabi dentai klani bebi sambung li besar tok mai san gori sapakah ni binak ni tagi tok cukup lebih tokandi na kai binak ni ko kata lagi be maramatau Caroline Wipi apakah kita cukup mai ni bebi kakak cukup nanon ngabuk-ngabuk na ngunonggo na buku ni ngarabitabi andra ready cukup na tampangkasi maramatau na nomuni ATM sarangor ni karona muni ngarabir to cukup bawa binaka na kabi na ni kuwa kasa bia kakanga me nomuni ngabuk-ngabuk do bi kemuni nambu se ni didi wabu kita kan beka na nomundo kortia di tau tumbangore ya sabak ni binak tu ya di binak lebu maramatau ruang ana karena apa zore me do bi kemuni nambu ngo mo kota libuli may na sto siya saba kemuni sarang mo ni kambata sarang na nimbu nilai kota so bumai ni may tay sarang binaka ni so mida binaka na kena lewena o tia ngai may nduetu na kena didi waboki kla bebi andua na woto na nomuni didi waboki sana bebi roach kemuni binaka na kabinaka di kuai yang kau dah share mai berito na Bono Brothers tale gerto na Bono Brothers ena kabi na kadi kuai belum nak mela sunguta patalaki na bichoji suluka mai azata ndo sambulo benaka ngona ya burongo ya wakele buka lang sa boleh bena siamo juga mai na kabi na kadi kuai dong ana like share sete on Makatutaro na bunialongo Sela vai muni bebe sao Leo ko senga nimba usama Nataro awa taronga
vekila e mai mudini e parata e sebuni e mulodia na ke mutatoka au la udoka e na loloma uno mu veku e taki suki au bakandua Sinai sambala bundina enda sengani veirai suwa ke maile wandaru simba musuka sombu ya vinawani siwa songo ngani marau ne bakatangi ni durumiao au na musuka tunga senga taleve au na mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa au na musuka tunga senga taleve au na mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge au samodenga eke amusandenge au samodenga eke amusandenge au samodenga eke amusandenge au samodenga que manda mai tuisi la vena linganda rondani si kuatale niko kao ai no musinga ni sudu enda esto so mai no bulewa mai tukuna vea uno bulenga masa ati indina lenana amusandenge ndaru mai meke auna musuka tunga senga taleve auna mandua suwa bakamalua nikuwa na mbongi ni ngunu singa auna musuka tunga senga
talivia una mandua sua baka malua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga eke una musika tunga senga talivia una mandua sua baka malua nikuwa na mbongi ni ngunu singa amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga eke amusandenge au samudenga eke Radio Bulan Dua Bata, Mekauti Kenda Bata Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase yani. New Ignitions Production.
Turkan marama tu bukan orang lewat token tu menurut tu Paradise Roots ya. Dan kami di bingkai rapat ini, sabu bikin the wall meniti me bahasa talangan keloko radio bulan 2 bata. Kau ni sangat siapa cuma nak kami dengan kuah, kami bin bodi bubale kami misal 2 bata toko main na itegabu. Kami misal bulan tu yang dibikin ni alvin nak ni kaku ni talata. Non David toka de lebih kami tu tong sar mendo ya tu den singa bakar umbukan. Gai duangan ko na like nga tong nganggur gai wasia tu yani non to bitokan de lebih kami tu tong sar. Au mai bagare tongo ndo video o ya na buku ni zone bagare cukup main non to puno lo mani ubiche. Nakanga sa bakai nda sakila kin sa tos sar cunga na buru-buru na nongo. Iliu se tendo pondo tokai na mentale sarangito se ranini siang tu bekan music nanda beto nga bekan mundi se ndaraw ni lago tu mandanga lago tu na share nda baka sausawe dan butu toka baka malua sa toso main to ngona sa to main to ngona sa kokotal main na butu ta sa rede ni saya papala nambasi yo kosan tanggai redengo mai napuno do na no Victoria Parede sibi ko imuria come na handicraft center kona bus ten to kaya bus stop mengge la ko di bayai na wabu kay ngole di pakai na kel limbas au sabangan ngone sa okwe nangoni bulia sa siya mantangan ninggay ulo na mantangan may tum tolo ni lom ay ngona yaba na linga sa lako sarang may tum awangan ko sanggay suango ni buli bakan domumbul sara chuko may nonto bonolom mo ni bichelang unong ko Kay lavo en Bagarobuka. Radio Bulan 2 Bata San Francisco. Mekauti kanta Batamay. So if you're interested in learning, right? Our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binakamayan sana kadua, sana tiko binakatalangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na raw ko lang nga nito sa na kemisaw, na baka na ibakatangan na yan din inomutungo. Prangoda na imbalan-balan di baka sa manggo kinabunga tayo na nonda programo boro taki. Ano ono na kaloko na biya kami ni boro buka bi kemado ya Amerika. Doon na kaloko na singile ni boro ay bi kemado may biti. Wakay labo ena boro buka. Prangodi kina nanon rin baka sala na kenadaw ena bi ka wakay labo. Radio Bulan 2 Bata San Francisco. Mekauti kanda batamay. Ngandre na bay buke ena kena semi na libo-libo seneges kita uran buke iko. Girita may na empower ena ono rua ono saiba 2 liwa ono. Ai, kemado bakando tunga may biti. Sa baka matalaw na naman daw kobati. Sa lemo na kemado tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupo! Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibono kenambele. Pai, correct. Daw boleh may be. Oi, do sing tu ni kila. Kita boleh nga may na maulimat. Tok ngangko Santa Rosa. May be? Na maulimat wele. Doko na nonda business na ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Senga, isang doon din na namaraw kinabagay libo wakila. Wala ka? Kesa mani kadibi na nongumbula, kemundo sana senga nilenga. Doon na senga talanga ni Rere Walo masemundo warakati ko nila bundrang-reng. Balata ni swata kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kamu tuwa ka tabi sa tumumantanga na numundrang ay senga tu naman tu pepa. Sa tiko na mate, si senga na pepa, senga na lenga. E si rawangan nindu na nongu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba nini life insurance ka nga niti kanda binaka na ito kay kanda sa mga ibogay tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na baka leo fomo. Text Mike ina vasay wawalu, walu wandua, tolu-tolu walu lima, e na kenay tuku-tuku mataylalay. Yavalata, Dio Nangay Valata, and Radio Bulan Duavata. Wait alone te kina na bika membaleta na nondong bula,
mai we iranda kenandau mai na tambana ni bula so nasi na puni wai Promover na bana kaloka na Bay Avenue 2 City and a veto kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanga niti kanda na kaiwiti Amerika. Grati una sala mirani lele kina numni bakang taka na liba ena numdo vale Empower in the Southern California Pacific Islander Community Response Team e bakaru taka na program semni so me bukiiko girmai ena ono rua ono saiba dua dio ono. Usaba ka nanderubi wasi juga nunggu itu buta na bitan longon na ngauna na sere. Sa dotu na ngau son tok. Pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka. Bata pa kani sabo lagi dita punan dito ka. No bita ni sing lala to to sunan tangka boka. So ba go sini na ket lala tal ngabo. Ni sambulu binaka. Sama mai ka wasean in a radio bulando mata San Francisco. Da rungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema da wai Amerika. Dini kina ruona kloka na singalevu ni tusi di kina borowai bei kema da wai biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai. Nak boleh besar turunkan bernama terbuka dengan lewa radio bulan dua bata boleh rona meniti me vana keloko binaka tapi dah numi bay maramakai latan tapeta kelan terbuna na bay area ngor rasia macam maikin bulu benaka waktu lagi nabi Solomon itu orang mai muri gorto na gangs mai na Zion Shopping Center mai na Gold Town mai Tabua na ekabi di vengerabi ndai serre me erto na numikina rona marama ro babi falawa cukup correct. Vai falawa mai Nielsen College do bulu benaka na gas ni buli ngone buli ka batalanki de bikamuni na do bingarabi naka na korni buli na Nielsen College mai batukola bulu benaka Mrs Taka ke Mrs Ngota kina nomro iliu Sharon Stone yo Sharon malo apa lebu solo asa macam do batu cuma na ka dengan ikua seni bili kamer mere na ka saka lebu nuita gini toko cuka nabi tokani makar se tal tukan isa ngori na no tapi bolong ngodi cuka bagu bubali ene ka bina ni kumbul bina keringet lemba mai nausori ni sambulu bina kana ndo patu cuka mai na tahun ni bina ka mai nausori en ka bina ni kuwa ubang bulu talanga ni cuka bagu turanga mai buni bibi non re cuka na turanga na kumai nausori ke kemuni to ko sar na ndo patu cuka mai na le ko bagu turanga mai nausori en ka bina bing rabi di nai kemuni talanga na ndo patal tunga men be korbo leka en non to tahun ni sana bagu turanga tolu kala ni buson tu kida na vila koyaki ke na voli ke na veka tagaleso endo baga dure kando kiletan tukina na tau ni mai no sorry en veia kabi todo sar ya dan ngai rongo dan ser ke no sorry en ndo na ngona leka mai yongo ya na ngona mandanga ngo na bang bulatal ngabe salnieta rokondiva mosam bulu benaka sala rokondiva sahabat bulatal cungai di be tia ndau ngunu nei tenge bulu benaka tia nui tagi di toko cuk debi tokani mai Seattle kena karabi cuk nei tabi na ekabi debi karabi ndi ko bekang salu tu cuk na ekabi go marikan na kete do tunga na kena singin ringi be kenda kaninda lutu sombu na ekabi ko sala ki wele bolinda lomani bulu benaka serra mai Chicago Samuna kabi Kosala kiwele Chikamai nandarubale Kau mayadabo Niena wawa Mai nambati Ni udi wa ikoya Nonda bebasa Tirei basati Metini kinamate sanagai Oti
soti ke muniti kona bosa bosala sutaki au bakawasoma Isa inongundia anasema ni aloda Nonda bevoso tivei vosoti Metini kinamate sanangai oti Isana daura minuku bula-bula Nomu iteki-teki tunaseni rasibula Nomu wai-wai nakaloni bula Nomu ibinibo daimani nakoula Nonda bevoso tivei vosoti Metini kinamate sanangai oti Metini kinamate sanangai oti
Talanoa takamanda nanongu beauty nei to meu sangole sambuyani kina mukalong leguni mateni nakasau kena gogolong dau perai bossa na bulong rausa mode ko akani sigei mala no muilo lama isalei modau ilinga wale na rausa mode ko akani sigei sotau moni dau mata re 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 boleka ni mai ka moro me me no bu kalele vada va manda na ke murau mune mune te au nai diva isale Ia sandi sara tal notek cukup malu weekend na non rawa biu mai non retou o turang tau simi roba kerto non malu weekend da kabe bing rabi dintai sibina pa ina tini ketolu na miniti abare taka cukup non sekan indoba takin beka bagadur koya o ya non da buni law bagadeng tukun ni lomantonu sartungan ni non racuku non lutu ni betaladi buan tuan non ra kerua o mambo tumbe kan indono ya na singena noa sa le kaudake me laki vakaterung me laki vakaterung itale verto na CID berita di indongan itu tuh gue berita kan apa lang ito ka bangun teman Fiji Village former AG
I said Kayum is claiming that it seems there is a political witch hunt in respect to a number of matters. Sayed Kayum made the comments while leaving the CID headquarters yesterday. He says he's also disappointed that he was not allowed to attend the full funeral service of his relative yesterday, as he had to go to the CID for questioning. We came here this morning and I was a bit disappointed because I had to leave a funeral service. As you know, Linga, who's related to me through my wife, I had wanted to attend the full funeral, but they wanted me to be here at 11, so I had to leave halfway through the eulogy of his spouse, which is a bit disappointing. I wish there was some accommodation made for that. But, you know, we have to roll with the punches. I mean, there's no doubt there is a bit of a political witch hunt that's going around at the moment in respect of a number of matters that we know that's been brought to the fore. But we have to, you know, deal with this, which actually does not augur well for the country. Ena toman chik ni ko na nondra batorang chik na turang ngo ena buku chik nga ni abarita kana chief of intelligence ni ubisa isi pisa kyo rekanthi ngo ena buku chik nga ni bi mbitaki ya kutotaki ni no yan ibuke ni supervisor of election ni antana kaya bako muria chuma bako malua na bika ato chiko en kisi go kalele usar sa pagreta ka chiko na nondra kunru sabata pa chiko na turangor ko da vital no ta chiko uba go eta lele bur sa tarong chiko ngor endon me piso kana matin tu le bona ka se ba tor tu mena chini ko na bak saoch don me sapangang kai me sangang go reg seranga me sambiu ni wat ker na war sa tu ni volli beso au sa ba sarang go bindon na tabulong kay kimraw isindraw ni natunga na bakakin na baka durchuk na bibanggang kai ke baka na lurai ke baka na siang sa na di baka na non na law firm sa chuko bay na muira din non de no lebiket sa baka tolo tanga na buku di baka sambang di satu baka na lonra buana turango ya sa ngai lako chuko bay baka malu so na bibanggang kai go na eka di bing karabi ending time ya na bika saya to chiko baka ni binaka bay trizati binaka sa boleh bina siya chuma ya marabakai watala kina bay lela na sobi mbulare senglu de betala kina bay likawa nimbula kemni senglu de betala kina bay litia tupakawa in Bundi Place Marou Road bambot ni may domingo mbula binaka litia tupakawa genda nomo ni matu bale watala kina bay ini toka laulalat tabua ni mbula binaka ona bang mbula telanga i Chicago kilan city lebu surambang o Illinois siama cuma kina dono gundaku go losali nimbawale lo naksa bole na siama cuma na ka binaka ni ko sandinde nuita kini to toko chuka na vitokani na ka binaka ni ko ka makare ya wotu yani na non da bimbulong odi chuka na ka binaka ni ko au baga ni binaka telanga ni na buku ni bitomani abikemi to sar naturang na marama dorbo kino ngone lewa oni ndo pata chumai na ekabi de bingarabi daindai na numo chiko na capital ngani kuwa na nonda programu ya na nungu chisu nungu bonua mai na bima manion endanda rongo lutu ni kina me adobo chiko ya ni na vitu na kaloko ke baka na be balau balai na be total chumbe ke 5 miniti na baka tau chunga na balau ni programu orto mbita pata chuma na songo lutu binaka o ya na New Methodist Christian Fellowship en be akabi todo ko sar ni bukelulu waka bi binaka tagi chunga bi tokani nuita kini makare se chunga ni bekenda o ya na Ele hiyo na bi kato do sarenda na rongo de chuga na kabi na gani kuai na sere ngone tala no ni soko tundu ama berto na original Fijian Bulo bina kalo mai Chicago
Piasandi sara le burakaya labu ni ozi labu mosi nga bolete di koyanga buno bani mataka me da pada kami gelo tera ambo mosi jina sarangai oso ke patarang bo lia mai vici Amerika renindo mandai bola mai bia o labu ya esa toto mbeka toto mosi Australia toto bago buna o ngochia vike to mbeka Amerika mai vici mbeka da ali bona que matagal vital no ore dona post di Facebook do bola paka li rhyme tali tue labu ni ozi labu mosi labu ni vici de ngule da bonga mo ko tata mai eu sabango que tombe ka labu Amerika talembenga labu toto toka ambolete ni bibia toto batonga me Australia musinga Australia toto porque tu Amerika si berapa na rosa bulu kawal no miniti na maka chukun mati no songa si kena rongo bagi chukun weekend o ya na rongo mai val ni songo da bo na chukun mauli mata na buku don to vito kodi na ngono go aba bimbi weekend na chukun go Amerika endo na ka endo baga buna weekend na ndrakilili wendo ndo guys taga kino ya na ngunuai o be enjina be si undai na ngunuai
Singi kaya ni kaya raw ni balatambak nga ni sa tapakila na bata-bata ganyan to labat talaga na way na pay po siya kaya naman tanga tawon tapa ya sabi ang bata-bata tumanda nga sa ando libo to kabikan sa ando ngunu tito nga senda ngunu butumbakan na way sa tunu makatu wome ranin dua bengan bilu ruah hinda kila benaka ni okenda na tamata tambu sakay ni kenta sa wombul sa anta tokan anta yang bagini bula main na rosa bula ko taki tu ni itu lu mantakan kapan yang ngonta hewai ya ngandre patalang itu lu siana vana lita monongunu ba nanduan na singa ya kaya kau namani cukup boleh merke se mai ndona puno bata-bata se mai nonton puno lamani mantang obiti ona enak kami bata weekend na ngonta ni salilay dasar nga naway itu kina matay enda kilay lebo sando kilanga sabuki mosinga ulum toto alinga tot sara ulum kina menta PC ngor ya indua indua keba kau saba kai lebo kau lebile daki na numumbula confusion headache confusion indua ya kere kerua indua tale kaya kau saya apa palang apa lele usah kau wakilan ni wale fatigue tiredness / fatigue ya indua kaya kau bikin nama ramu ni satu tengah ready putok nganggur rondur ngah pakalelai nupita ngai kalau kau sapa kilai ni kau sadhe ngunjimai hai kau yang tonto pakai iman tak bita sarabi kau ambil lawai yang napakal lisu mai na koko bikoi indua mantanganggo na loma mo man tanga usaba kilang amikin na mamat dry mouth sa libu bango sa ubu mamat ngonang sa ubu mamat kin usaba kilasar nga sa lele ang ngungunuay nangono talanga na bakilagi no tarabang na seremo sa na mambumu nangono sa na bakilagi na auto ka man tanga bagondo sa bakila ni bakay totolo na tabatugi-tugi ni nunguto do saranga kena bogrita kita nga nilay na unuay kaya kasing do paili okay to boleh amat yo sabe kila bum do mo tong palang nga seu didi seu kanta ga don me pamen go nung hatre tia kaya kasaba juga ngono go sandon mo nung unuay do tale baka sa singo bina katambay na kan loss of appetite indo tal nga kausangan dia pangamo mo sangan dia pangamo so nakakana kami kamida ya talaga indo talaga ne pagrita ki ni salili nangunuay sa singo bekan weekend to na do ngunu mai sona wini sambu tu do bakila binaka sa obina katangamo ka sa ngunu botunga na soda ko na kami kamida me ona numu ne regulitaka na ka on rabuto to mai nambogi wakana ngoni bit ngoni balangi siena spirit seda pa kilana tapa ngunu wai serva tu kepa kamanda nga kreb tak mai panggo do ba kira manda na ini moligor me sanga manda me poluta manda na hengo bole butungo no yakang kuwa ngunu wai ya na sainsar ngani dehydration ya iko mo paso sumi tak ngai na wai flash tak le buto gitu mulakira ka todo sare okay indo talengo kepa ka sa chugo nga o saba kila mo no saba ka o liliwa kila so nangono kenda do pasar saba ka bileta ke menengo saba kilasar nga ya mo sangun wai sar nga se o tok nga bango kla ni sa kata-kata menan raki sa baka o kan take it sarai heat intolerance baka gumigilak nga ka sa kata-kata sarai ike baka nga osing ya sabun do abuno malu molito okin ya talaga sa pagrita nga may na way mesana laku tu sa pagrita ka ya iso nga na week so na baka takila nindondonu mo sa baka tawana chuki ni baka lebu na wine roka se vola mengota unambu any form of liquid na yang ngontai boleh ni itolu nei kapa na way ngan repa yang ngontai na kau baka rita ka chungo ba bimbi bikin ta sama imbulu tu na buy puno batang bango ele puno ngono baka sandang ngulet apa o ya mendang ngunuai ya lo pinakasar so sa bango ke sa kira man na way
tunu ngangor dua ngana bilo ono masasine ne ketemo sianga me vita raviani me tolu na lita kina va ia ke saya do ke menuju me saba kila cuma sabe be bileta ke menomba kasama lightheadedness sali emotional lumu sa wakila na wawale raw fatigue tombal ngabal lai dizziness weakness zabatal dry mouth dry cough loss of appetite high heart rate muscle cramps heat intolerance chills loss of appetite orto kedengo kaya ko sa pakilangan ni saya to may wiki mo ni sona bimatanggal ka bango sabi na kasarga boko sana ngunuway sara na kena ngauna to tolo tondo reda no gutu ni chuga ningo okay la ni sobi ke mo ni sana nduri da kasarga baka malua ay ko yung baka usa uno baby tan below ni ko uno way sar isando bulu binaka dosen gaito kimai endo benaka tu bangara Iyo, nimbulo binaka. Kito singito kibo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadakan na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na wakabiti. Kito rongoda, nito kendo na stonda ulit kikenda to kakan, ha? Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay liugori, nakakede tu kina. Na Fiji Cover Store. Kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Boli te kitu kina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningu na ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatan. Sangay lebu sarangan na ngona, kare ngona binakadina. Ngay indolo mo talanga ango na nandato boutique. Boli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli boy loloma. Wei kemoni mai Pennsylvania, kena webu no bole kata. Era talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email, kara tau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni taliboni vitu seba vitu, wadi urua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemada we California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Saya ngambeka ni pais teki tigo na nomulore na buku ni smoke check kita urau ni buku iko. Girita main nitu team ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mokuneki na nabibu kabagai labu kaseng ni saumi. Gir mai ena onurua ono saiba dua liwa ono. Levo tu na matanggali life insurance e Amerika. Kalevo talanga na kena indu. Yan ang Lincoln Heritage Life Insurance yang aniti kanda mga binaka na ito kay kanda sa may buhay tigo-tigo na bunole mo mo. Kaya wala may bangande, so sa may buhay tigo-tigo tunde. O tawi matitiko si Sen. Raw sara na bangalew fo. Katigo talaga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dondo nga daw sa mga claim. And ang loma ni Rosa nga bulu ka pa na yawa kasama niya na lenga isang oti karuan na yambak. Sigaw mo na website ka tungkol si TextMy. Kinabasa ng walu-walu-walu-walu, tolu-tolu-walu-lima, e na kinay tugtugong matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Ogonay rango manubali sanggo, nay maoliman. Wali Maru 5, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Bila boleh besar maulimat nabi tokan juga na buku di kelan doro juga ni nabi tu sarap. Oni bakal juga nabi kandi na besinga. Monitikin na bak rombuka. Sabi na kan matinggan di tugu bekanta sa boleh ka juga mayo yang na Ono Foundation Seafood Banquet. Ubang ni kerondo talon takatokan nabi ka bito sar ke una. Waya sana pagka dorcho na kachin katol ni singa ni bulome may na ruwa na kaloko na singa lebu kina bito na kaloko na kabi. Ya, nada man na bunin nungun na lay baka yang ataka na seafood banquet go. Orto na foundation go na Ono Foundation may na chigino ono na lomania sano kandabu
Artou dou biu tapata chico na kenan dou nordou non rabuke chico na ngoni buli mai na tini kandu na korni buli lo mane san o kandabu ai la na rawa en seafood bank kotoya erto na laki buke irkina tini kandu na korni buli en lo mane san o kandabu ngosa kan kene mata ini ngono sa pa amba kino to baka dor chumai en non rakatu ni buli na uniform na baba na lakobata na katu dok ngani buli ngandre pa indona ngone mana tini kandu na korni buli ngo artau sando baka dor chuk sar doli maro sar chukino re tumbu don bi susu mai na sano kandabu ya donan rau nan dola wale ngana kena tikite na ve tuku matele so na ve kartu sa baka dor rochi na norto project tu matanda to arto nagai tol naturang arto nagai talano juga nangoni kanango oya na katini katol lising ni bulome ole pani buni turanga ser mayanggiri anasa kuroi tamanan donan runan dolan na tikite au klan di sabu ko tol sar chuke nangonongo ke baka sotal na baka taro ranyo ngirichi didim bombolam biu na basa ibo walu vitu lima tolu vitu rua tolu 408 775 3723 sebi anasa kuroi tamana 707 228 2037 kene kerua kene utus talangan itu tuku bekenta na kabi nangani kuwa oyana step it up live it out your faith founded in love kalau ayani mbulataka no bang bauta metei ena loloma gona no rete na marama sena women's retreat kana bodo chiko ena kerua sanga bulu kendua kene kerua sanga bulu keruena moni madao ngandala kobo chiko ngo ena bagadur chico na 5/6 Freeport Boulevard Sacramento 95822 puno tele bagadur kina 5401 Freeport Boulevard Sacramento 95822 California dress code step it up look your best self bright and bold all welcome sa sureti chico na marama en vei songo lotu na vei tampan di pakam bauta oni ndau bingka rabikina na vei songo lutu to kosar siangan ni wasi na retreat ngo women's retreat do bambot sar do bakador chumai erna na songo ni marama en vei songo lutu duindu estalanga so yengo na step it up live it out your faith founded in love women's retreat karusa kendo kena rusa karua sen dola juga oya na duru ngongo ia etau ya 5.10 $5.10 ya sakaba takato doko tu na kemudi baka sing lewu kena vika endo salamuria na retreat sa nuita juga ni oni na betu kuni tagani sen dola juga still spaces available and a retreat ongo kala baka chico en runa sing kena baka chico rusa kendo kena rusa karua 5401 Freeport Boulevard Sacramento 95822 ana itukutuku mai berto na kena committee na kabine bengka rabi ndai binaka bakal besar maulimat na bitokoni voitini kawalu na miniti me 5 sa katalanga na kalok ta mambulu mantana ser kataraba no mambulu juga kini wana wekangu inoken garau nimbulu binaka na turakan ngwan sau aubu baka nuni binakto ya ni no munisia matonggori mai malebani mai Australia ena ekabi binakani kuwa baka nuni binaktalanga be isaku borowanga sanjina no waka siamo sar chukuma na rake Australia siang manda ni madala tapi baka dor chukuma Western Australia mai Perth ya senandua na kena chico boleh kata ndakilangan ni ratuika nambe mine lelewe na mine companies me bakata ge BHP Billiton rnabe company lelewe kala chuko o no wekango saku borwanga na numi na bakarau nang karabitai bir na ngoni buli aboke esta kala
Naksabaga lebu na siama chukumai na kabina ni ko saka borwanga ke kimuni na nonda o ni tu mai na rake Australia chuna baka samaya no pambulu mantangani be Mr. and Mrs. Wanga sisa Wanga brother na wale usar na vital no tu na bitan na singa sao chukala ni maro tak chuna muning karab tabi na buno lebu go Perth ma Western Australia na kabina ni kuwa au taronga ni na nuguturanga ni tango ni sengito chiko se sa lili bukan tuan na ibaba ni rakabi rabaritang mai turanga night brother nungo au sa tu lo meninggar kembal na rakabi mbeka sa le baka duri chiko lo meninggar nungo sa bagari tak tal chunga min non ri lompuan na wiro no tablena o Julius ke Malai rau tongo e San Jose tabule mun rau sa lompong bimbi sartu mai ina raki Australia si sawanga kabina kan dibing karabi dindai bulu bena kamay na Tailebu Dairy Farm siya kamanda ni matala na puno tapa may naloman niya sana pagkaturang Tailebu ya sabang nung binakaya ni pambu tampa kamay indona puno bola kachi korbo bulu bena kaserebi veka uyaki kena nomu ni mata wale pinaka bole bena siya machukumay ena kabina ni ko Caroline Whipping bulu bena ka barita ka mga marita lalanga bes na tembe ni ngusu ya mama talanga yung guru talanga indona bagrita ki ni siya ni lebu chuk na ngunuway bagrita ko Caroline Whipping may bagay baga lebu na ngunumbu ya mimbunga ni obalau kurtuna naita kachi bina kaya barita ka mga upasi po na nilebu merke labo kachi anjina malo siya machukumay sing luto talang kina be losali ni bawale ke lela na sobi waka nuni binaka be kai lati latan tapeta dona ser menumi kino juma sai purusi mano mai serne o salo seni ke tu kai mai tuirara wamboto mai makoyando sambulo binaka bago binaka tagi chuna bitokani ena kai binaka be garab dindai wambulo tak sala wambulo talanga welitia tubakawa ma ina bunua oni siya masaka to mai kina na kabi ni bing rabi dindai baka nuni binaka anu ita kini to toka chuna bito kandi na ya kabi binaka ni bing rabi dindai bona itala no ni dona rosi ali boli siya kamati ni matala biyo sa kunembe kasi daban ngorto ng domo ni sabu weekend na kabi ni bing rabi dindai radio bulon do bata
Wai wai nin rauni uluna Ena bongi le marama Aware ki hinasara Niko sure baka mai neutaurana nomu mama Togai tukuna kaya lataka Deive sunindu abata Aongai buki mai kayanra Aongai kila isalaini no butanra Aongai buki mai kayanra Aongai kila isalaini no butanra Aongai buki mai kayanra Aongai kila isalaini no butanra Radio Bulan Dua Vata, me kau ki kenda vata mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai gai wasea. Ninda tuku-tuku ni tunanu nomo Esere laki tuna utuni veikilai Wakana matun ren nakina marengeti ni ruitale Yawa kamene Sulia que de tú Lungundina Vive dañado Mono gudu ama Dirai le subana maura sasibi Melambasa na beki le menudini Ula tolu ane nonda rubula mata Matani dani ni beso kutiko ya Kamela niko yaliyasabu Nanuma meu sanabo sotaka meu sabangalala Kalevoni meu tura meu bakasuka nongu Elaya Yukilani veyo akisana mai bakalulu Ganindina nagamil vego Bobulangalala Nomu bosa megumi ande tunandina Nomu elo maguni unodo monina Nomu sota moli meduana yambaki Nomu ngito lasu eru veda bilaki Kulai bakawati Nongalili dolomani Bosini alona kavoro mimi mreketa Bakano wanga soku molini alike nadama Iulagi eno aso asa sukotango Awanui mewakani konundui matai Dolomani asevataki Yukawale matamu
Ya santi sara santo kana nungu na numiko ya samo de matanga nungu talo mani ngola nga Australia do rubita no binaka le sumai no do no mani obichi nga mai sei te geu tale go binaka talmendero le suba tale na bingun saochi esa bosota sarai sa sianga ni na bakakin totoka wagadir loloma wagabur baka sama wagadir batale tunga so na sama na sigile binaka ni kuwa orto na mati lo totoka au di mana luina biri baka binaka tagi chico na bitokani na kabe de bingarabi dentai ando na ngona balabu na wawa chico mai na we kandango na kangu me bau tegabu mandanga na mada timi ninro kala ni ale kapten tang no mada timi na ngona sangai tegabu me lura tega mekina butura rani vitu na derbo na derbo bari ta chingo ndo talanga na koula Olympic Games o ya Kalione na soko. Katukuningo ni will potentially be making his debut. May nambag sa ochi lakduro mo chuma iso na rehab da klaba na mabuhay do na durubongo. Ya una numan din naman lakolong nga sa na switch list tali na bitu. Yo wabab di binaka ni tokan di toka non napakasama kid na bonwa sa mochuki na nonra pakana nanu o ya mersangi to takana tini kelima ni non de bonwa kene tega bu sa pagator chingo o ya non rangito na turango na mata timi ni Fijian rua karona sochu na mata timi ni sopense Fijian rua kena mata timi ni Chiefs ka sana tega bu sa kau tega menandandra mer sama itu kana itu ni bisu mitaki na terbongo kanta na reta mandai na non mata timi buku ni kena sambil tagi cukup weekenda rona prop chiko Henriette Hetet batake samu tawake kanonda kapitani na liuta katal chungan orto na toka liungo tebita ikan vere isoa na sila ke Leone Rotisolia na itutu ni loka orto sana ngai toka na flankers Joseph Tamani Elia dana keibata ke diriki ndapeta peni matawalu na itutu ni halfback Teddy Tela le suma na itutu ni first 5-8 roneando na wing twin raki samu bonre ke Ilaisa Nrosese ndo toka na itutu ni fullback na derbo ni tupango Ilaisa Nrosese ya rosana mai toka na itutu ni Rona Sentes Michael na toka ni ke Apisalome vota Celestino Rabutaumanda na itutu ni fullback karto sana ge bisu mtegani mesulamin dolokoto livai na tabe Johnny Tico bakatalang kina ve Chris Minimbi sala katalang mai na derbongo Rusia tin na sove lago talaga may itutu ni bisu mtaki talaga be na halves combination Philip Mbaselala kalion na sokon tasang gebitan lo taka chungango watalaki na be kitio ni talinga turanga maramo derbo kino ne lewa o ya na nonta mata timi karau na sota bata ke na mata timi ga sa liu taka sar chunga na itutu sa na point stable e nungo na mata timi ni Chiefs karau nangito chiko o ya na FMG Stadium may Hamilton rarali busar kami Hamilton non to na mulumen na Singapore roy bikin to ya Singapore rumbu kucumen non to benua ya ni sibna bitu en lima en kabi go ruang go Pakai lavo en Bagarobuka Radio Bulan Dovata San Francisco Mekauti Kanta Vatamai. So if you're interested in learning, right? Our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay long binakamayan sana kadua sana tiko binakatalangana kena isaw. If you are thinking debt, you will attract debt. Na raw kan langan ni tos na chana kemisaw na baka na ibakatangan danyan din ni nomutumbu. Rongoda na imbalan-balan ni vaka sa manggo kena bunga tala na nonda programo boro taki. Ano ono na kaloka na via kami ni boro buka vi kemado ya Amerika. Doon na kaloka na singile po ni boro wai vi kemado may viti. Wakay labo ena boro buka. Rongodi kina nanunroy baka sala na kena daw ena vika wakay labo. Radio Bulan Dovata San Francisco. Mekauti kanda vatamay. Rati una sala mirani lele kina num ni bakang taga na liba ena num do vale
Empower and the Southern California Pacific Islander Community Response Team e bakaru takana program semni some kuiko ngir mai and ono rua ono saiba dua dia ono. Ai, ke mendo bakando tunga mai viti. Sa waka matalau na nomendo ko bati. Sa lemo ne ke mendo tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, whoopoo. Da sa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na ke nurni bondo ke nambele. Pai, correct. Da boleh mai ve. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai ve? Na maulimat, wele. Doko na nonda business na ngoli tau kei Amerika. Doko sa mai. Do mai volleyball na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Senga, esan dondi na marau kina boga vingile wo wakila. Baleta? Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Do na senga talanga ni rere wala ma se mundo warakati o ni lavun reng. Baleta ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kamu tuwa kata pia? Satu mo mantanga na numun ranga isenga tu na nonta tu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin dua na nomu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sara na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matelalai. Yavalata, deo nangai valata, and radio bulan dua vata. Wei talono te kina na bika membaleta na nondong bula, mai wei ira na kena dao mai na tambana ni bula so. Nasi, na puni wai. Promover na bana kaloka na wei kabili tu city, and a wei toko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni life insurance, kanga niti kenda na kaiwiti Amerika. Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani. Senga
bulan 2 vata me kau ti kenda vata mai San Francisco ki bura-bura sema mai ngai wase yani. Masini vesema titunanda Angini vasundan dan dinambe makuai Ambai kilani kosa begitu Memanggu etarongia Kosa sesuka metuawa Kelonggu sama tebua Bonda baba kewangani berata
Turang kena marama teruk kena kena leo totoka bawa cian rondo lain kena uto solo weekenda lagi tabung amo anti bula weekenda na kabida ko ni sember ni razam bisa kumai ya tu sara toka di bawah malu ko kena sanga iko toka di bawah malu na dakui melolo o ya wanti mata ni singa kabida ka di bengkara tapi begitu San Francisco sibi toka na 5 en rua sanga bulu kerua na menito kala lili bucu na songo baka turu cikina ngonongo songo ni non ratala di ciku na kanta sa rambuta di nambula na puro go aba ni bina ka tuyadi na buku ni songo di bitala di ndu so aba turu cikina cikini kuwa se sa aba turu sercunga na ngonongo ba ka bina ka takalanga be kemunio ni maru ta cikina no muni singni sudu kita usah baka sabu itu na baka ni bina ka ni na totok juga dapat kai bagaduri membeli cikgu bini, cikgu bini kan ikut kembala utal juga na nomun rombula, buru binaka, bakarota kabe kemuni na turang. Happy birthday be kemuli totok sar, ni biarkan ni zabet bula main di intai, dan nomuni singa ni sudu. Cikgu dapat aku dibakar sama ya, lihat talang ada sogri bital tala. Bagaduri wabu itu non tu penolong manu bici, nabi matin tu sor salisu non tu penolong manu bici, sor sangga bimbi mai non tu penua. Na buku ni kena sang tagi tu ya 6 tahun zake Australia, New Zealand, be matin tu na Pasifika, ba kabina baka talang kina be na puno lebu Amerika ni cuma buku ni baka sama ya, au turun ngono binanggo. Na baka mo mati kina buai dona nongku turang matanggali marika TV mai bitoka di sartu ngone nga mai ne cucu turang sano kono kon cucu ngone turang ratu rangasi valile na turang ngo sa baka bina kata cucu na mai bitoka di turang matanggali klano ni sana lius talain na bitin singgo na non ta puno lomanyo bici baka bina kata kina non to mai bitoka di tu na sitio San Francisco nita kitin baka tur sarap ko binaka oyan na songro bitalazi be kemuni mbongi binaka di bengkarabi ndai baka talangkir be kemuni na baka tor chuko na be songro di so ni bitalazi baka binaka nita kini toko chuko bi tokare da kabina di ko au baka ni binak talanga be seni bili kamer mere antona ser mena numikino ira rasama chuko non da buno lomane bici seni bili baka talaki na be solar randindi baka bia wo ndo tena solar randindi ngongo baka solar randindi baka ratu klein do baka baka sanga chung baka nomunin roni be na Facebook antona ser mena numikina wala tila tanta vetan baka talakina be ron tabolengu o Mrs. Koroi tamana na kabina ni kon rombulu benaka baka talakina dona serre isale kampanye rtolang tana Dolce Sound me rto no mikina lala rto taka chuga na Kirawi Nursing Home bulu benaka salote o salo mela ke Kathy benaka mareta lalang besi na siama chuga mai ke mundo kerua baka ni benaka be kerua te ngudake binak sa boleh buna siya mucumai na kabina ni kuwa kapakata laki na don ser mena numikin na o munraw mai ka sulua munraw rumbul binak bina wale buna siya mucumai kemudian lingi di bingkarabi totok na housing authority na kabina ni kuwa ser kere cumai na rosi ni toki na yavea merto na numikin na gangs Hamilton na thangin ni dalai ya topa binak saularan dindi na siya macumai na kabina ni kuwa waktu lagi na be iyo pambuto sabi ko ya na kabini bingkarabi ndai ya tu sana tiga bumantangai ni nando na sergo mo na numutok matanga kina na nuguturang matanggali turang ni tailebungo may ferrata tailebu do bulu benaka lah Sorry, Sarah, Bunny, Vivi, Kena,
Say Kemuni. Say Kemuni. Say Kemuni. Looking down on my knee. Say Kemuni. Say Kemuni. Say Kemuni. Looking down on my knee. Do rock him under my tauro na lingangu mendaru sana bau Usani ala ala Kerea endai Mekoni ala nga eke Say Kemuni Say Kemuni Say Kemuni Looking down on my knee. Say Kemuni. Say Kemuni. Say Kemuni. Looking down on my knee. On the morning condena. Nandondomo maroroya na vekila itawa mundo na marauni alongu isana watingu mekwani alanga eke Say Kemuni. Say Kemuni. Looking down on my knee. Say Kemuni. Say Kemuni. Say Kemuni. Looking down on my knee. Say Kemuni. Looking down on my knee. Say Kemuni. Looking down on my
Tauriau meno me tau Poro kanau tongu ni komiltiau Tavatale meu na kaya Nindaruna sotatale Isaan di bulan ikodandra I refuse to obey you I refuse to listen to you Though you broke my heart I still love you What am I to do my love When we two shall meet again Precious memories forevermore Andi bula le serau Tauriau meno muitau Poro kanau tongu ni komitiau Davatale meu na kaya Ninda luna sotatale Isa andi bula ni kodana I refuse to obey I refuse to listen to you. Though you broke my heart, I still love you. What am I to do, my love, when we two shall meet again? Precious memories forevermore. Andi vula le sera, tauriau meno. Kanau tongu ni komitiau Tavatale meu na kaya Nindaruna sotatale Isa andi vula ni kodandra Isa andi vula ni kodandra Isa andi vula ni kodandra Ogone rongo manu wali songo, nei maoli mat. Wali maru 5, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Na boleh besar mauli drive na bitokan juga na kabi na bengarabe ndeng tai. Ya sabu na tak juga na bitokan na nonto sele ke merenggok sangi sama cuma ini bulu nakam. Abo tin kelima na meniti meli mana keloko. Dan na rokotang man dan bide ni tukutuku. Ene karuni wasi ni kena rongo bagi tu ni weekend na rongo mai pali songo ke mauli mata. Ene kabi na ko ken matai. Ayana no muni retreat na marama. Marama bakang bauta bakaristo en buno lebu California. Na pagkatapos na step it up, live it out. Your faith founded in love. Kalau take, kalau ayani, mbulataka. Na mbambota metei na loma. Women's retreat ko na pagkatapos na karosul kendua. Na karosul kerua ni bula sarangango. Na moni mata ngango. Na pagkatapos ko in 5401 Freeport Boulevard, Sacramento 95822. Boleh tahu address code namun di sulu-sulu. Bright and gold. Step it up, look your best self, bright and bold. Oi, bright and bold. All welcome. Nisa surit na marama and anondo to people lotu and we temban di songo lotu duindu eso and lewena and la kuani me bakani ndanduanga na yango Kristo. Kina step it up, live it out. Your faith founded in love, women's retreat. Rosaul Kandua kena Rosaul Kerua,
Pakandua tale 5401 Freeport Boulevard, Sacramento 95822. Na nomu ni dhurene retreat ngo $5,000 sa kabata kato doko na bagasinga lewu na ngunuti na bikato doko boga ndan dokilaki na retreat. Kami na maramu ni kilabinaka na songo to doko sarabagongo. Ya na bisu retreat raramba bekemni na marama na bugu nomu ni women's retreat. Boderu chuna muni matango Karusul Kandua kena Karusul Karua, my Sacramento na Freeport Boulevard 5401 95822. Na kene Karua kene ucho chibikenta, oyana na sarongoda waso machiko yana songo ni sana baga turanga o Tailebu. Tailebu USA will be commemorating their 10th anniversary. So na nona to songo na turanga neta sana le baga duri chiko ilai mai Hawaii. Ai orto na turanga marama nita singa ke te lebu 10th anniversary le bodo richo ke lai mai Hawaii na buku chunga ni kena sanga ichiko me tosoi chunga we ana nonra baka tora daki tagi chiko no lubi te lebu do support tagi baka lebu baka labo na buku ni andi sama nunu tala kuli na nonra to scholarship ya na baka dur tali chiko yang paking go san le baka duri Hawaii na sebu ni ngau na karu ni singa ni bula o sebi temba baka binaga nonda turanga ronun dolu ro sanga bulu katolu sureci ra rampa na turanga na marama dorbo kena ngone leo ni ngole ndi baka leo dala indo bata songo ke tele se na singa ke tele bo ni blang tagi chuna bitokani e kabi ni venga rabi ndai na sere ka taraba talanga ni no numito do chukani kina na baka mbute baka kabi chukani ngono ngondona kena kamalu musarango Dona numi juga ni kina loma sana baka turanga tolu da kaun robe mbua ke maduata Ngo melendi mure Don bula rembula sia
Siria, Ruyawa Sara, dua na yang baki beya, serbala bundina, elomani wanga buka mai tutu, tubaga malua, waini matangu ni wakana mumiko, tuinomulewa. Tunyana elo niko nandina ena nomu bosa ena bosani yala yala narua na kido butavata Inga una kondongiri maikina arimaro tagandina Kilanyu kawe taki tue siri sena toka lawe loma Ndawuni reki Nyunda urongoda Nando mogu nogu lewa Haibakandei Semanitu Beyo wakin hauromani Tuana singa taleboni satangiri Meuka viviani Tabale musai rono mai viti Minunu daulo mani Duangan nawe kamu kemi talano ane talau dhaki Unawa tingu baleni nangisi Melaki laso uni Sengai ono tiko ngano hulako Sabi babilaki Sengani rawan yugo sota mea doma Nanogu lako yani Usaka mida konda udu kuna mai Oh mai lasu taki Ai guri ni oda kino Uno nongu lewa au tangi Au mai na kita londu ana singa Nulako buniani Tuturu nawa ni matangu ni salalan dina Nondaru bale Thawaleka nongu thala veiko Nongu daulo mani Ni veka kere kubina kata lewa Au mbini ya yani Mode toka mana nongu lewa Na nongu baka mau Nondaru nonga sambaruno wale tu Gani baka nanu Kena sewa Nusenga nyulewa Nalo mamu nalo mani Mongai lo mani Koyan rarusa Nalaki bako wati Mongai lo mani Koyan rarusa Nalaki bako wati Mongai lo mani Koyan rarusa Nalaki bako wati Radio Bulan Dua Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseani Nangauna au senga Ni tanrani ko mai tamusuka Au senga ni kila Ni alikina ve au kabura-bura Kami da non rabosa Convirti au neo tu taundua Ni kosolia bakarua No mundo no mo veiko ya tona numa Na no mundo ti au ko tawakila Dia ni utangi Vere bunini alongu Au maikilani usala sutaki Au nalako kaya boli Kamu nitaka na waini matangu
Sarabeka meu laki bonitaka Rarawani alongu Sengani rawa meu bakaraitaka Auna lasutaka boli Nanongu mara ukede e matamu Isai wewe boli Ningusumu adinaya damu Nanongu mitiau Kota wakila Dia ni utangi Were bunini alomu Au kakila ni usawa sutaki Au nalako kaya boli Kamu nitaka na waini matangu Nisai wewe boli Ningusumu adina ya damu 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 Nisai wewe boli Ningusumu adina ya Big ke Simeone roba gertu na matela totoka na makara weekend na kabi de bem grabe de dai radio bulan do bata anda to mene ocho ni aua ke no justal ngar bidana miti no do bitokani ena kabi de bem grabe de dai bokanda kila bata chico ni kuna singa bukilulu mai de bima mani ono ke no bitu na kloko mene bota para ke no weekend no do programo to sando tu ba rau chukina ba mi biro na ngasilebu ke na rendini ngasilebu ni song lotu New Methodist Christian Fellowship o ya mai na bobola ka to na bima mani ono me ko chikenda ni ke no bitu na kloko na to programo ba ka mazawa ka kuni dalata nongu chisu nongu banua ni o tinga bita ni tuku ni bebolengo dasa naga bina numiani en sere katraba eu pedela novo no munindão ni bingravi na sa bole na sama chico mai na radio bulan do bata San Francisco en kabi di bukelulu en dei nai isando bulan binaka dosen gai toki mai endo binaka do bangara Iyo, nimbula binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa bista ka saranga nakakana baga biti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay liugori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai waka boleka ka waka se utaka na wana nanu. Woli te ki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado ki na chase ningu nengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga nengona kareang gona binakadina. Ngay indolo mo talangango na nondato boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina kina daga nilinga karani soli boy loloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena weibu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu saiba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se bandu lima tolu saiba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemada we California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotelewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio bulan do vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Andreba na buke ene kena somi na nomu libo seneges kita urani buku iko. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba ndua liwa ono. E levo tu na bima tangali life insurance e Amerika. Ka levo talanga na kena idu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance e nganiti kenda po binaka na ito kay kanda sa may buhay tiga-tiga na buno levo mo. Kaya wala may wangande, so sa may buhay tiga-tiga tunde. O tawi matatiko sa sen. Raw sara na mga levo. Katiko talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company doon nga ito sa mga claim. E na loma ni rosa ka bulu ka pa na yawa kasama niya na lenga isang oti karuan na yambag.
Sigaw mo na website ko tungkol si text by kinabasing walu, walu-wandua, tolu-tolu-walu-lima, e na kinay tugtugong matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Pinabalik besar turkan marama terbuka nongan leo tamali cikgu dan non dabi numi en seren kabe de beng rapi tinta endong bulu benak mati lau launggo be roti raku ya tam bulu benak kebeni waktu lagi nabi nyaman tapeta sistem benang mana siapa cuma na kabe de beng rapi tinta waktu lagi nabi Chloe koto isuma gerto dan non gangs when housing authority gelomai ni basubat tabe tabale Michaeli ena kabe nang kol di lady di mai moraga dong bulu benak na siapa cuma en city level San Francisco ena kabe nang kuwa segala tu betul ngakin nabe erto nama tilolo ni masta nabuku ni ken baru buka dur cikgu nabi tal we turang matanggal na kabe nang kuwa mai terlinda dosa bulu benak Wele. Ya, sahabat kuning benak talanga bertu na gangs todo kongo atau siapa tu kemai na kabe ni kuwa bertu na mati lau to bare tak cumengo men dona ser merto no numikina be bakan erto go be malalang besi andona do be na sar cumai Dallas mai Texas o akanisi zambia lao akanisi na ser tarawo ni sana numikina na eka bina kan be ngarabi tai asanga ni inguli te betal ngakina be solo turang me muri kerto na gangs mana Zion shopping center bulu benaka sini bili kamer merem bulu benaka Sing lu betul lagi na bertuna gangs nugi tokani matarayawa mere la lama bulu benaka be Margaret zangi nimbua talita rekoti bulu benaka recheli rodombitu go Panthers Panthers go ina watingu zabambeka nongu zala wele ya na sere kere chumai na sere mai bertuna wai kaula kitabu menta sarongo da sarmanda ne kabri bing rabi ding dai ni sibina ono en tini na miniti bago bri binaka tagni bitokani mis lala ngabe si Liverpool do sambulu benaka keke menito do kasarai abambeka nongu dala ai wakamuna no geto Sandalamani amarakawa Sainani Daruveti laikina Deke unilasa Rukami kamila Maina ya makindu Adiwa vitundua Diko Wakawatinda lomani Nea lawadani Toluna yamani Besana lomangu Kanrotani ani Mau Nakakana nayau Nakatele makarautani Nemaleta longa ruba kamau Wate Kone noga kiau Nyanga monike muni Nesumai miau Sainangri Daruveti laikina Deke unilasa Rukami kamila Maina yang bakindua Dewa vitundua Deke unilasa Rukami kamila Maina yang bakindua Dewa vitundua
na boleh besar turun kena marama terbu kena ngonele da rongo tsinga na Chiliba Boys weekend na kabri beng graba dinda si weekend na ono na tini kadiwan na minute orito na programu era bora utaka tome weekend orto na songo lotu binaka na Christian New Methodist Christian Fellowship na kabri beng graba dinda orito ni bobo lega sar tsuga ni basa bulu kata na minute kongone yang sana nume sana mai tega bukina nonta programu na kabri nangani kuwa o yana nongu chisu nongu vanua en sana mai dapat lagi nonton program kenda ro neka bina diko nda bana mata nonton lotu coach kenda ni kena vitu na kaloko neka bina kribi garabi ndai dora kana nugu maro tak nonton mebi tomane neka bina ni kuwa ndar ga mi soto tale en kabi ni mata ka bakata lagi na biton kandi en siga bagarumbuka ke una isi e buni nda kuwa me atop ngono ya o pedi la nobo no ni ndoni bin grabi nda bana mata nonton lotu en kabi ni bin garabi Endai Isa ti mo dito kumanda ni Mode. Bulan mo ang sana wa rakati kong na
Nungu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a radio Bulandovata San Francisco me County Kenda Vatamai. Family table talk to help us, to assist us to handle with life. Life can come and sometimes it'll be very tough and sometimes can be very easy, but it depends on how you handle. Yes. I believe the word is managing, that you can manage what is coming your way. So the more information and the more knowledge that you know of what is coming, it helps you and make it easier because you already know what is coming. I like the fact when you say the changes on how to adjust, adjust to the current way of living. And that is one thing that I've noticed for parents. I can speak for myself. I grew up in a home that is very strict. Like my dad wouldn't allow us, there's 2 girls in the house, wouldn't even allow us to go out by 6 o'clock. Anything, any duties has to be within the house or within the compound. We don't live. And I used to hate it then. Growing up, and then now, and then because you go to church. You know, some of us, most of us, we go to church. And sometimes we bring our strict discipline from home or growing up because of the circumstances, because of the lives then. It may come from the village, or I grew up in a settlement, in a piece of land. Some people grew up in town or in the city. So you come in with that kind of upbringing, and sometimes when you have your children, you begin to impose the same thing growing up with to your children. And most times it doesn't work. I can guarantee you that. Because, like what he said, the world keeps on evolving. The change keeps on happening. What used to be okay before, like now if I say, don't go out of the house, it's 6 o'clock. If I say that to my daughter, you don't go out, 6 o'clock. Well, it's sort of like, okay, you know, are you okay? Like it sounds stupid or sounds silly. But before, it didn't. It sounded right. And so things that used to work before, now it's not happening anymore. It doesn't work anymore. Kaya weekend ni tubu-tumbu, sa nung na keda sanda bitunga na barongan ni bola nda susumikina. Geba kai bakabuna na nonda bi you know, like we clash, na nonda sa bakay nda malo, vedalati kaya na lubenda. The way I was brought up is the right way. You'll always think that way. And then when you see your children doing otherwise, then they become so rebellious because they're rebelling against whatever you're dishing out to them that is not working out in the current time. And I believe for families that are going through that, you know, because we've got a lot of prayer requests for rebellious children. I had mine. I had my share of rebellious children. Exactly what I'm sharing now. Because the way I grew up, I thought it's going to work for my children. I try and stop them from going to all these places. Yeah, I talk to God. I talk to God about them, and I share about God to my children. But it was an expensive lesson for me. I felt I lost my eldest daughter because of that, because she was the first child, my eldest daughter, and I began to try and impose the kind of life that I was brought up in. Some worked, some didn't. And it was a trial and process for me. And when that happened, I began to realize it's not as much as the blame to be on her. The blame was myself as well. Because I didn't allow myself to adjust that what worked for me then didn't work for my daughter, doesn't work for my daughter, and doesn't work with my children. And I changed. When she left home very early in life to go out into the world, it changed the way that I think. And sometimes, you know, he wouldn't agree with the things that I begin to do. And this is just practically raw the way it is, because this is what family table talk is. We're not here to say that we are perfect. No, we also have our issues and grounding that is good for us to share, that if you are going through that process for you to tell yourself, it's okay. It's part of that process to bring about, you know, whatever's going to happen, another progress in your life. Well, going back to what I was sharing, when that happened, it made me realize that I need to go down deeper and know my children and respect their views. So
as and when they were growing up, they were in their primary schools, very young, because my other daughter, my eldest daughter left earlier. So I give them time as we sit for our devotion every Monday. We do it every Monday. Every Monday as we have our devotion, I'll give that time for them to say anything. And I will tell them, you tell me if I'm not a good mother. Or you tell us if you're not good parents. You tell us what you don't like. And it's amazing. And sometimes, and I will be telling them, okay, if it's hard for you to say it, I will need you to write your letter and leave it in a place that I can pick it up, or leave it on the table after breakfast that I can read it, or put it in my room. And they write letters. And some of those letters I pin in the corner of my office way back at the Pacific Hangar when I was working. I post those letters and I paste them on the wall for me to remind me my children's opinions of me as a mother and as a parent to them. And it really helps me. And that is why I want to share with us today. Sometimes we can be so adamant to see through saying that we are always right because we are parents. We feel so responsible for our children. It's not wrong to feel the same. But this morning, if anything that I would like to share with us, take some time just to take a step back and just listen. And just listen to your children. Because I did that to mine. It helped me, and it helped me with my grandchildren. I listen to them. A few of them make wrong decisions. They make wrong decisions in life. And when they make wrong decisions, I'm always there for them. And for us, it's very vital because we have started the church, and we are church people. And that thinking church people are not supposed to sin. So expectations is very high from the public opinions and from the congregation and the members. But yet I have a simple family just like yours that have children who are not angels. They also make mistakes. And when they did make their mistakes, I was the first one there, raising my hand, hugging them and tell them it's okay. It's okay. Words, circle around, say, Pastor Struan, you have this position. I couldn't care less what the world say. No one will ever take away the fact that they are my children. And that is what I want to share with you today. Everybody else can have their own opinions, can say whatever they want to say. But at the end of the day, those children are yours. And you need to find the time to bond. You need to find the time. I'm so close to my children growing up that even their friends, I know all their friends. I know their friends' names. I know their friends' families. Even up to university level. I will know if they're going to school that day. When I pack lunches for them, I'll pack lunch for their friends as well. And if they come back and say, Nana, my friend is not actually from Suva. She's staying with this particular family and she's struggling through. I will help my children buy some groceries to help their friends where they're staying. And one of my daughters actually stayed in the hostel for years in a school in Lotoka. And sometimes she will say, Mom, I'm not coming home for the break. If I do, I will be bringing some girls, but I'd rather stay here because it's quite a fair bit of us. And I said, why? And I said, these girls, they cannot go back. They come from Rambi or they come from the islands, so it's expensive for them to go back. So what they do, they just stay in the whole school year and they go at the end of the year. And they will be staying here. I'd rather stay back with them. Please, can you just bring our food or help us with our toiletries? And I do that. When you become so involved in your children's life and be there for them, it's amazing on how you get to know them more than just your children. And they're free and willing to come and talk to you about anything and everything. Even if it's the very worst thing that you want to hear, they will feel so open and free to come and tell you. And like what I said, I learned my mistake. I made a blunder. I can say most of the time I share about my daughter and the repercussion of that now that I'm looking after her sons from her first marriage. And I didn't really blame her totally. It was part of the problem was myself, I could say that, because I was busy trying to implement or getting her to live the life that I lived
and it didn't work because she's a totally different person, and she's a totally different human being, and I'm trying to make her to be the same as me. And I thank God for that teaching because it helped me handle my other 3 siblings. And also now dealing with my grandchildren, the same process that I went with my children, I'm having it with them. They feel free to come and tell me about anything and everything, and even their plans. And as we do, we either, having that conversation, then I will put us, okay, since we're having this conversation, note it down. So when we have a Holy Communion, or when we pray during devotion, or when you're having your fasting, you need to remember what you have mentioned, what we have discussed. Okay, and then it goes on like that. So having a family, you need to ask yourself, am I enjoying my family? What role do I need to play? And sometimes I was sharing in England when we were there, that most of us, because we had women's program, 2 women's program, we had one in Scotland, one in Catering, and I was sharing with them, sometimes as women, because I was in that as well, on how you pay house goals, or you get people to come and look after your house while you go to work, or because you're committed to doing other things, without realizing it can be your relative, or it can be a paid labor that you hire. But sometimes you rely so much on this help or aid that comes to your house that without knowing, and if you're not careful, they begin to control your home and actually run your house without you having a say. Because that happened to me. I'm so busy that if they say, okay, there is none of these things, we are running short of this, so the usage, the managing of everything that was happening in the house, because I'm busy, I'm relying on this. Not until I came to my senses and I said, okay, why are we buying this when this thing is in the pantry? Why are we doing this when this is this? Why are we using so much of this? And then I begin to ask those questions. When I did, and it made me realize, no, I brought those problems upon myself. I'm trusting other people to manage my house. So I took control of that. I took that back on. And I see the changes, and I see how things can last, and the finances that I can save. So those are tips, for family. Like what I said, we are not here as perfect family to tell you how to live your life. We are sharing basically our experiences and the process that we've come through to make us who we are today, that can help you in any way. I will go back to what she was sharing about raising your children to the level that you were brought up. Because the environment changed so much and so frequent, sometimes very, very different. Yeah. But we expect our children to grow up like us, in a very different background or environment. Now, I will speak on accepting your children when they make mistakes, not condoning the wrong or the sinful life they live, but how to help, how to adjust, and how to handle their life. Most of the time, like for me sitting next to her, most of the time the people that are very close to you are the last people that you will forgive if they're wrong. You can forgive other youths, say if you're a pastor, just for example, if your children make mistakes, if your child make mistakes, it will be very difficult for you to forgive. They're too close to you. You can forgive other youths if they go out drinking, clubbing, instead of being in the church, or break the protocol of being a good youth groups. You can forgive other youths, but when it comes to your children, or when it comes to your child, you will never forgive them and go to a point of hatred. Because and it's betrayal. Not trusting. Like to you, it's betrayal. Betrayal. But you can do that to other women if you're a husband, and other men if you're a wife. And you have to be careful, because if not, you are building a barrier and unforgiving. The unforgiving builds a barrier. Why? Because something happened and the betrayal becomes obstacle and barrier that you don't want to remove. As I said before, you can forgive other people that they are
that they are far from you Yeah. or they have distance from you. The closer a person to you, the harder. difficult Yeah. situation that you're in to forgive them. Yes. And that can be a very dangerous Yeah. when it comes to relationship, husband and wife, or between your children. You need to, as we talk about the children, Yeah. you need to forgive your children, Yes. regardless of what they do in this Yeah. life. As a parent, as a father, as a mother, you need to forgive them. Because when we continue to forgive people, you can build up trust and you can build maturity, Yeah. because they know that whatever happens, their parents can forgive them. It gives them the boldness and the confidence. If anything they struck in life, they know exactly where to run to. Yeah. Wait, kaya ba kahit ko alone, nyo tama takina senga ni digo mi kwa. Ibitale na mo na kailangan kina. Kandina. Nambongi au sarmati ko indo, nambongi sinimbongi, bongi signi kadua. Au sarmati ko indo nan ramalaka tu ta kabangana. Na dorobo. Me ba kai do na dorobo so limbula mai lo mani bali bebesu. Ya dona ba manduale be ta kabana dorobo go. Kaduru ke ni bali bebesu. Ya no na lo bali bebesu sali misau sa so limbula. Gele sumai. O tili mane ba ki o tamana se tunga be ko ya. Na dala kada ka bali bena. Torna no beg ka kede. Gibirta ke tuma ke katal ngabir no bena ko tal ndo wili kana ngone gori. Me tadi mun rau se lubengu. Bal sapa mandu sapa ka buna no gula ko do ba. En korongo ke ni tutu. Sini kila to kan yuba tutu do bunau. O mo tutu no banua. O ndabi to ka. O ke baka samata ka. These are the reality of life. Ya na ngoni ngono na lisu mai. Sa do na kano na nama ke mai. Ni sabi sa mai lo mani bibis. Ya tal mata ko kan indu na tal tal lagani. Le pipa ko tayo bal mani biso kino ka. Or tu mandanga na ubisa or tu sarre no na bisa or tu reda. Na kalau ko sa may biso kinela mo. La ko sara lay bulat kay bale kina no mo itiko. O toro to man itala noya. Balta ngoni da ka kinan rama ya may nakasi. E bola kan yuir ke dera tu ngoni sala ratangi kede. But that's reality. Lemu na ngona ora na lubenda. Dorbo ora ngone lewa. Era may sa tamuto na nene. Balata ni rasidi dingo binangaw na karawa ka talaga. Lemu na ngona se ngone tu na mula. Sa kabuto sa nagdesisyon sa berin matua. Pataki ka na nga. O do kabir na taltala na New Methodist. Kla, ora na lube may rabi, nakasara may weekend da. E nangaw na kinatukin na makini mula. Kaya bale, kaya pa kayo busoti kaya ora nang day tubo-tubo. E nangaw na. Busoti kaya talaga nakalod na karami nangaw na. Nala may sinro ni kada busoti na kina. Ora na lube handa. Kaya ira na way kada, era mga talaga. Kung mga moto tigo yung matagal ni sininay. Na family talk, table talk mga na wukay kaya na. May rarama, may rambay lewu. Kamatua talaga na nung da waraw ni Winningomi. Baka mo sibi, nambula mga itubo-tubo na parenting Balta na nabosong ko na parenting, nambula ni may susu, kina wakataman, ni mga tinani. Sa kanin doon na kina kurinuli. Kanda muli na engineer, kanda muli na accountant, kanda muli na kaya nakakaka iso. Kanda sinimuli na nakakaka. Trial and error. Tama pagkatina. Ilang na nadala nga kaya dari damay dala sinindo na muna menda tumberi kina menda pamatal kina so nakamo kau baka puta na na muna ilele buti ko kina bikan na biwa kani pinakapagalebu na nung daw siya buti ko mai na family table talk kero may waseti ko nga nakakero do duruma nakakero sa tama puta kina bingkar bikaro ti ko kina ilemu nanggiri ala ko tumay nanggiri sini nakarawa na lenga sini nakarawa sinindo ero ni handle taga dua. Hindi dabi wasita ka pakakongo when we come and share on the table, on the family table talk, it will assist us at least to enlarge our knowledge and give us more wisdom and understanding how to manage. It is the word managing. The managing is look after the things that is on the table. The problem is on the table. The challenges is on the table. Your children is on the table. It is how to handle. That is the trick. How to handle. Motuban na mga lawa na wika sa tugori and ang dalang tebeli. Kada wika na wikita. Winggar mo italtala,
Pengara ba lulu ni abusa, pengara ba turani koro, dombe ka baru tuni kwa iko buno ni taka iko lewa ire tu na tamata taka. Ia mai male iko sin lewa rau tu ko indona lubem musiro lubem. You control well in your workplace, but even at home you are not controlling well. With a family table talk like this, I believe that we are given the opportunity to help and to learn from the experience that we went through from those years, and we're still going through now, and especially the phone calls, the email, the text. Now we have the Viber, long Vibers of the problem that is out there. Yeah, no one is perfect. Yeah. No one is perfect. For me, the basic thing that we would like to share with you, just try and love the people who love you. Check your, measure your temperature of love. How much do you love your children? How much do you love your spouse? Because once you know the level that you are at, then you will be convicted or be reminded of the things that you need to do. Sometimes we are so involved with a lot of things, we forget the very people that matters. And we are so, out there. We give most of our time to other things and other people. And we forget the very ones that really mean a lot. And I always say to my family, for me, it's God first, because I am a Christian, I believe in God, or anything to do with the things of God. And the second are my children. I've worked for years. I'm 56, turning 57 in May this year. And when I look back in all my employment and all the work that I've been in, I had friends, but I've never gone out. I've never gone out in the evening to have coffee, or I've never gone out to hang out or socialize. I don't have a social life. Yeah, my life can be boring. But for me, work is work, and I know when to go home to my children. Nothing else matters than my family. And my family becomes the utmost thing in my life. And that is why, as and when things happen, I take ownership of it. It's either I do my check system and say, I'm not a good mother when it comes to this. And like what I said, I shared a bit on how we always impose the way that we thought that it's the best growing up, because everything was at its minimal. Or sometimes you grew up eating vegetables, and now you dish out vegetables to your children or to your grandchildren, and they say, I don't want to eat this. Or they toy around with their food, they eat all the meat, and they leave all the greens. And then you racking your brains and shouting, telling them, eat your vegetables, eat your vegetables, eat your vegetables. We always eat vegetables, we don't have the meat. Well, that was you. This is them. I'll have to find a way. See, I struggle with my children, because even when they eat onion, to them, it's a vegetable. And they don't want to eat onions. So I love my vegetables because I grew up in the farm. He loves his vegetables because he grew up in the island. And then you have children who don't like vegetables. So I have to think of ways to make that vegetables attractive to them. So I don't give it to them every day. I try and think of ways, give them a break, and then they enjoy today, and tomorrow hit them again with vegetables. So I have to think of all those processes. And those are things, because when we are so strict in the things that we do, you can also achieve the same thing, but in a different way that is manageable, and you're not losing that relationship that you have with your children. And I want to share with us a story about one of my daughters. And back to what I always say, when you're so perfect, when you're so thinking that this is the best way to do. I'm a perfectionist. A lot of things in my life has happened to sort of relax. You don't need to be perfect. There are other things happening in your life. And I like those kind of a situation, because it throws you into a place of self-realization to think, and I said, okay, this is reality. And when I say that, it's like if I leave home in the morning, everything is done. This is like when we started our family, very young then. Clothes hang, all washed, because I'll wake up 3 o'clock. Waking up at 3 o'clock, 3:30 is not my in thing now. It's like that was my life. And everything done, dinner cooked, house cleaned, then I'm going to work. And the children will know when they come back, they do their prayer, they do their duties, do their studies. It's like that flow, perfect flow. But I have this daughter, she's left-handed. And she's tomboyish. Like she doesn't do like little girls do, wear dress. She loves her shorts,
She loves her tights. She doesn't wear anything at the top. And she's going around bare. And that's her. When she goes to school, in the primary school, she doesn't play netball. She doesn't play volleyball. She plays rugby. She does the opposite. And I've never had that experience. I don't even play any games. I don't know how to play netball. But the only game I play is hockey. Other than that, I don't know any other games. The volleyball, the only thing I know is hit the ball to go over the net. Other than that, I don't know the rules. Well, and then you're faced with this situation. So every time she gets home, because they always go in this bus, the driver, Vadules, we call the driver Vadules. And I know she's listening in from Germany and she will know. It's a Moti bus. And this bus, like, it brings them from school, like all the school students, and drop them, and like it's closer to home. And every time, it's either Vadules is sending the message, your daughter's bag was in the bus. Like, it's either she'll get off the bus without the bag, or she will not wake up, and she will wake up at the bus end. Or if I come back from work, I'll be picking up her school bag from the gate. As soon as I come to the gate, the school bag, and walk a few steps further, her shoes, and run to the door, her uniform. And I said, okay. Every time I'm telling her off, come here. How many times I have to tell you, put your bags properly. When you come in, pick the normal thing mothers do. And I know mothers always doing that. You know, like we are always the one close to our children. And if they, take the percentage of voices in the house, I believe ours will be 90%, the dads will be 10%. Because our voices, like from the morning, lunchtime, nighttime, even when they're sleeping, you are still talking to yourself. So the sound of your voice is filling up your house. Well, this was normal for us. And one particular afternoon when I came back, it was a birthday for one of my children. So I thought, okay, I'll go home and we'll go and buy the cake so we can just have a small celebration at home. And I came and I called her out. And I said, Fia, come. We're going to buy the cake. You know, the thing that she said that day really struck me. And it changed me. Because when I called out to her, we have our shoe rack on the wall next to my bedroom. So I just called out and say, get your shoes. We're going to buy the cake for the birthday. And I walked into my room. I was still at the door to my bedroom. Then I heard my daughter. Her voice was so excited, and she called out to her other siblings, and she said, wow, my mommy loves me. My mommy loves me. And she was fiddling around looking for her shoes. When she said that, that's like a big jolt. I stood there and I said, then I came to the realization, why would my daughter think that I just love her now when I love her to bits because she's my daughter? So I looked at her and she just stood there so excited, jumping up and down. Kola, my mommy loves me. Lancha, my mommy loves me. And when we went in the car, I didn't know what to tell her. So halfway, because we were driving to Namaka, we live in Malawai. And halfway through the drive, I looked across to her and I say, do you know that I love you all the time? And she said, yeah. She looked at me, Mommy, you love me. And I said, I love you. I've always loved you. No, because you're always telling me off. Every afternoon, you always tell me off. It's like I never do anything that is right for you, Mom. That was my lesson. Every time that I was correcting my daughter to live right because of my expectation, not to have a mess in the house, things to be in place, I didn't realize that my daughter was receiving that I don't love her. The message she was getting is that I'm not good enough for my mother. I'm not good enough. Whatever that I do, I'm not good enough. Not until she said that to me, it's changed. I stopped the car. I hugged her.
And I told her, every time that I was correcting you, I love you. I'm so sorry that I came across to you in the way that you have received it. It's not that I'm just saying that everything about you is wrong. And please forgive me. And I told her, I've never experienced anybody who's left-handed looking at things in a different way other than my mom. I've never come across or raised a child ever. I haven't had that experience of a young girl playing rugby at this very early age. A lot of things was new to me, and I was trying to perfect everything from my own opinion, and my perspective was totally different from yours. And I never realized that I was coming across to you that you were not good enough. I'm very sorry. So I hugged her, even though it wasn't her birthday. That day, she remembered, and I know she's listening in today. She will never forget the look of that birthday cake. Not I either. The cake that we bought, it was maybe a simple birthday cake of $10 from Hot Bread for the birthday child. But that birthday cake became a reminder of the love that was misinterpreted to her, and the love and the realization to my life. So it was a restored relationship between a mother and a daughter. And I'm sharing that because we can be living the life we're living and bulldozing our way through because it's things that we think is right. But sometimes the way it's taken from our children, it's like we don't love them, or we're not there for them. Even though you will say, I love my children, I will do anything for them. Maybe it's a good time to stand back and just check the way that we talk to them, the way that we carry our lives with them. So after that time, when I come back from work and I see her bag at the gate, I looked at it in a different way. I pick up the bag and I'll call her and I said, look, Mom will be really more happy if you can. At least remember to bring your bag inside the house. I still managed to achieve what I want to achieve, but in a different way for her to understand. Regardless of her mistakes, regardless of the wrong things that she does, I love her as a daughter. Yeah. Most of the time when we speak and most of the time when we teach, it's good because we teach. Yeah. We want our children to be good. Yeah. But it's the way that we do things. It can be misinterpreted. Yeah. So it can be a misunderstanding or a communication breakdown. Yes. The other thing that we can say, that we can improve, not only speak when things are wrong. Yes. You also compliment when they do big things. Exactly. Yeah. I like that. Yeah. Because most of the time we only talk, we only speak. When it doesn't work out. When something is wrong or somebody make mistakes. But we never compliment. Like for example, when you get off the bus, just tell the driver, thank you so much for the drive. Thank you for arriving safely to the bus stand. Or thank you, driver, have a blessed day. We tend to focus on the negative. We focus on the things that are not right. Yeah. But there's a lot of things that are right. Yes. But because we don't mention it, that's why the good things are not displayed, and we are focusing on the negative, and we are not focusing on the positive. Say, for example, if something happened and it's not according to what our expectation, the news will be spread very, very fast and very damaging, and the social media will be just full of negatives. But if somebody do something good, like that goodness is unnoticed because we focus only on the negative. So when the goodness come, kita sa katuni kila, kita sa katuni tombo karaw, nindo na kami nagala ko tiko. Dabi ba kaya natang mataka? Oh, good morning. Ano binaka? Wiutin man nga, doon dapat patungan na doon yung dapat daw, doon siguro nga doon na rumo, doon mula at siguro naman, nindo ang kami kami doon.
Robi sa tayo Henry Minaka. Oh, you look good today. Yeah. Those good words is take good things and build good relationship. Yeah. Yaki baga ko sa wawatung ha. Mendung anak kalilay. You only comment when things are not right. Yeah. We don't comment when things are okay or even better. Yes. And I believe those words of commendation, you are building a character. And you build up the trust between you. Yeah. The relationship becomes stronger and stronger because we are focusing on the right. We are not focusing on the wrong. Doon ako nakabulito ko na lesson ko. Okay ko tamay doon na tabaway. Kaya may mamatu. Okay, bitin ba ako? Okay, this bottle here is half full or half empty. Lebra kailan may half empty. Yeso era kailan may half full. Around doon nunurwa.